Becky n'aurait jamais cru qu'un fait d'anniversaire puisse aussi mal tourner. C'était sans être une joyeuse célébration pour son mari, Alexander. Mais au lieu de cela, elle s'est transformée en un cauchemar que allait changer sa vie à jamais. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre samedi dans leur maison de la banlieue de Boston. Becky s'était levée tôt, excitée à l'idée d'apporter les derniers retouches aux préparatifs de la fête. Alexander était marié depuis 5 ans, elle voulait rendre spécial son 35e anniversaire. Ils avaient invité de amis, de la famille, et même quelques collègues d'Alexander du cabinet d'avocats où il travaillait comme associé junior. Tandis qu'elle accrochait de guirlandes et arrangeait de fleurs, Becky n'y pouvait s'empêcher d'éprouver un sentiment de fierté. Leur maison, un charmante demeure coloniale qu'elles avaient acquitté du ans plus tôt, était le cadre parfait pour la réunion. Les parquets brillants, et la cuisine fraîchement rénovée étaient prêts à impressionner leurs invités. Becky avait passé de semaines à planifier chaque détail, du menu à une playlist de chansons préférées d'Alexander. Les premiers invités commenceront à arriver vers 16 heures. Leur amie Danielle, une rousse pétillante que travaillait comme institutrice en maternelle, arriva avec son mari Tom dans son sillage. Cet endroit est incroyable, s'exclama Danielle en tendant à Becky un cadeau magnifiquement emballé. Becky sourit au compliment, les faisant entrer dans le salon où Alexander discutait avec son colocataire d'université, Dave. Au fur et à mesure que d'autres personnes arrivaient, la maison s'est remplie débordement de conversations et de rires. Becky passait d'un groupe à l'autre, s'assurant que tout le monde avait de boissons et de musiques. Les collègues d'Alexander du cabinet arrivèrent, semblant légèrement déplacés dans leurs tenues décontractées. Elle avait l'habitude de les voir en costume cravate lors d'événements professionnels formels. Tout semblait parfait, mais il y avait une tension sous-jacente que Becky n'y parvenait pas tout à fait à ignorer. Elle s'est concentrée autour d'une personne. La mère d'Alexander, Veronica. Dès l'instant où Veronica arriva, allègrement en retard et vêtue d'un coûteux taille pantalon de créature, Becky s'y sentait mal à l'aise. Veronica n'y avait jamais approuvé, considérant leur mariage comme une régression pour son précieux fils. À plus d'une occasion, elle avait clairement fait savoir qu'elle pensait qu'Alexander aurait pu faire mieux que d'épouser un simple graphiste. Becky essayait de mettre ses sentiments de côté et de s'y concentrer sur son rôle de bonne hôtesse. Cette fête n'y célébrait pas seulement l'anniversaire d'Alexander. C'était aussi un façon de montrer leur reconnaissance à tous ceux que les avaient soutenus. Des voisins que les avaient accueillis dans le quartier aux mentors d'Alexander au cabinet que elle avait aidé à gravir les échelons de l'entreprise. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Becky remarqua que Veronica lui lançait de regards narquois et marmonnait à voix basse. Au début, Becky l'ignora, maintenant cela sur le compte du comportement habituel de Veronica. Mais bientôt, ses commentaires devinrent plus forts et clairement destinés à être entendus par les autres. Je ne peux pas croire qu'elle n'ait pas fait appel à un traiteur convenable, dit Veronica à l'un de tants d'Alexander. Une belle fille devrait savoir comment organiser une fête digne de ce nom. Becky sentait ses jos regards d'embarras, mais s'y força à sourire et à continuer de s'y mêler aux invités. Alexander, absorbé par ses conversations avec ses amis du travail, semblait inconscient de piques de sa mère. Becky voulait le prendre à partie lui demander son soutien, mais elle n'y voulait pas faire de scène. C'était sa journée, après tout. La fête atteignait son apogée lorsqu'il fut temps d'apporter le gâteau. Becky avait fait une folie pour un énorme gâteau red velvet à 3 étages de la meilleure pâtisserie de la ville. Alors qu'elle l'apportait, les bougies flamboyantes, tout le monde s'y ressemblait pour chanter joyeux anniversaire. Le visage d'Alexander s'illumina, et pendant un instant, Becky oublia la tension.
Cité pour cela qu'elle cité dans tant de mal, pour voir si sourire sur son visage. Après que le gâteau fut coupé et servi, Becky pensa que le pire était passé. Comme elle s'y trompait. Alors que la fête communiquait à s'y calmer, any restant plus que la famille proche et quelques retardataires, Veronica s'éclaircit brillamment la gorge. Je pense qu'elle est temps pour l'événement principal, annoncait-elle, sa voix portant à travers la pièce. Perplexe, Becky jeta un coup d'œil à Alexander. Il se tenait à côté de sa mère, son expression indéchiffrable. Comme vous le savez tout, commença Veronica, sa voix dégoulinante de fausse douceur. La famille est tout pour nous, etc. soir, nous avons un grand geste à faire. Le cœur de Becky commença à s'emballer. Quelque chose n'allait vraiment pas. La voix d'Alexander, quand il parla, était froide et distante. Je pense qu'elle est temps que nous offrions la maison à ma mère, dit-il, sans croire le regard de Becky. Pendant un instant, Becky fut sûre d'avoir mal entendu. Offre la maison, leur maison. Celle pour laquelle ils avaient économisé pendant des années. Celle dans laquelle elle avait mis tout son cœur et tout son aim pour en faire un foyer. Veronica, un sourire narquois triomphant sur le visage, fit glisser un pile de documents juridiques sur la table basse. Ses en les rouges manucures tapotaient la surface avec impatience. Signa just les papiers, Becky, dit Veronica d'une ton section. Tu y vis maintenant, mais elle devrait appartenir à la famille. Quelqu'un que comprenne ce que signifie le sacrifice. Becky eut l'impression que tout elle avait été aspire de la peace. Les invites restants se tortillèrent mal à Alice, sentant clairement la tension, mais ne sachant pas quoi faire. Becky regarda autour d'elle, espérant trouver un visage amical. Quelqu'un que se lèverait et dirait que tout cela n'était qu'une cruelle plaisanterie. Mais tout le monde évitait son regard, trouvant soudain le tapis aux leurs boissons incroyablement intéressants. Je ne comprends pas, réussit à articuler Becky, sa voix à peine plus qu'un murmure. Becky n'arrivait pas à croire ce que s'y passait. Elle fixait Alexander, ayant l'impression que le sol était de robe sous ses pieds. Alexander, que s'y passait-il, demanda-t-il, la voix tremblante. Mais il ne voulait pas croire son regard. Au lieu de cela, il regardait les yeux fixes quelque part par-dessus son épaule. C'est pour le mieux, Becky, dit-il, son ton dénué d'émotion. Maman a besoin d'un endroit au rester, et cette maison est de tout fait trop grande pour nous du seulement. L'esprit de Becky s'emballa alors qu'elle essayait de comprendre ses mots. Cette maison, le foyer pour lequel ils avaient tant travail, le foyer dans lequel ils avaient investi leur temps, leur argent et leurs rêves? Non. Dit-elle, surprise par la fermeté de ses propres voix. Je signerai rien. C'est notre maison, Alexander. Nous allons construire ensemble. Veronica, la mère d'Alexander, se tenait à proximité, son visage se tordant en une vilaine grimace. Ne sois pas difficile, ma chère, siffla-t-il, son ton dégoulinant de condescendance. C'est si tu y est de mieux pour la famille. Ne veux-tu pas si tu y est de mieux pour Alexander? Des larmes piquantes aux coins de Becky, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne donnerait pas à Veronica la satisfaction de la voir craquer. Il ne s'agit pas de ce que est le mieux pour Alexander, dit Becky, sa voix achérie. Il s'agit de vous, Veronica. Il a toujours été question de vous. La pièce tomba dans le silence, la tension s'y passe qu'on aurait pu la courir au couteau. Becky se tourna vers Alexander, le suppliant silencieusement de la défendre, de les défendre. Mais il resta là, statue à côté de sa mère, son visage un masque indéchiffrable. À cet instant, Becky réalisa la vérité. L'homme qu'elle pensait connaître,
L'hontuel avec ami tn qu'elle avec eu confiance, lui était un étranger. Depuis combien de temps planifient-ils cela? Combien de nuits Alexander s'était-il couché à côté d'elle, sachant qu'il allait la trahir d'une manière aussi cruelle? Alors que la réalité de la situation s'installait en elle, Becky ressentait un comme inattendu. Il n'y s'agissait pas seulement d'une maison. Il s'agissait de respect, de confiance et de fondations de leur mariage. Et d'un seul coup, Alexander et Veronica avaient tout anéanti. Becky redressa les épaules et affronta le regard froid de Veronica. Je n'y signerai pas. Dit-elle, sa voix inébranlable. C'est ma maison, et je ne vous laisserai pas me la prendre. Le chaos éclata. Veronica mit à hurler à propos de belles filles ingrates et de devoirs familiaux. Les invites restants se dépliquant avec Jean, murmurant des excuses alors qu'ils communiquant à partir. Alexander, cependant, resta silencieux. Il croisa les bras, son expression dure alors que Becky tenait bon. Je ne signerai pas, répéta-t-il, sa voix tremblante mais résolue. Le visage de Veronica se déforma par la rage alors qu'elle s'avançait, ses talons de créature claquant séchement sur le parquet. Ne te ridiculise pas, ma chère, siffla-t-il. Et ne manque pas de respect à mon fils. Ses brillant dangereusement, comme un prédateur acculant sa proie. Mais Becky refusa de reculer. Ce n'était pas seulement une maison, c'était son foyer. Le foyer qu'elle avait travaillé sans relâche à construire avec Alexander. Ce n'était pas à Veronica de le prendre. Becky regarda autour de la pièce, espérant trouver un allée. Daniel, sa soi-disant ami, evitait son regard, faisant semblant d'adjuster sa robe. Le colocataire d'université d'Alexander, Dave, marmonna quelque chose à propos d'avoir besoin d'un autre verre et se traîna vers la cuisine. Même les voisins, que avaient accueilli Becky et Alexander si chaleureusement à leur arrivée, se dirigeant vers la porte, impatience d'échapper au drame que se déroulait. Ce n'est pas juste, dit Becky, sa voix s'élevant avec détermination. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici et exiger que nous vous donnions notre maison. Alexander et moi avons acquis cette maison. Nous avons travaillé pour l'avoir. Elle ne vous appartient pas. Les narines de Veronica se dilateront. Espèce de petite ingrate. Communiqua-t-il, mais Alexander la coupa. Assaise, dit-il, son ton froid et dur. Becky se tourna vers lui, un lueur d'espoir vacillant dans sa poitrine. Charmant, maintenant il la défendrait, les défendrait. Mais quand elle croisa ses tout si elle vite fut de la colère et de la déception. Signa just les papiers, Becky, dit Alexander d'un ton section ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Les mots la frapperont comme un gifle. Alexander, murmura-t-il, sa voix assez brisante. Comment peux-tu faire ci? C'est notre maison. Nous l'avons choisi ensemble, tu t'y souviens? Nous parlions d'élèver nos enfants ici, de vieillir ensemble. Comment peux-tu simplement la donner? Pendant un instant, elle crut voir un lueur de dit dans ses. Mais Veronica posa une main sur son épaule, et son expression assez durcit. C'est pour le mieux, dit-il. Maman a besoin d'un endroit au rester, et cette maison est de tout façon trop grande pour nous. Nous pouvons trouver autre chose. Les mains de Becky tremblant alors qu'elle secouait la tête. Non, dit-elle fermement. Je ne le ferai pas. C'est mal, Alexander. Ne vois-tu pas si? Ne vois-tu pas si tu el nous fait? Le visage de Veronica se déforma par la rage. Comment oses-tu, hurla-t-il. Après tout si que nous avons fait pour toi. Alexander, vas-tu la laisser me parler comme si? C'est alors que les choses prierent la tournure la plus late imaginable.
Le visage d'Alexandre devint rouge de fureur. Ses flamboyant d'une colère que Becky n'avait jamais vu auparavant. Sans prévenir Illinois se dirigia vers la table aussi trouvaient les restes de son gâteau d'anniversaire. C'était encore un beau spectacle malgré le fait qu'il était partiellement mange. Trois étages de perfection red velvet, recouverts d'un glaçage au fromage à la crème en choux, et décors de fleurs en sucre complexes. Becky avait passé des jours à le planifier, travaillant avec la pâtisserie pour obtenir chaque détail parfait. D'un mouvement rapide, Alexandre souleva le plat au gâteau. Pendant une fraction de seconde, Becky pensa qu'il allait le jeter contre le mur ou l'écraser sur le sol. Mais ses croisèrent les signes, et elle réalisa avec horreur ce qu'il s'apprêtait à faire. Tu nous humilies, aboya-t-il. Et poussa-il lanka le gâteau directement à son visage. Le temps semble ralentir. Becky vit le gâteau voler vers elle, un masse fleu de rouge et de blanc. Des haletements résonnèrent dans la pièce. Poussa l'impact. Le gâteau la frappa avec une force surprenante, s'étalant sur son visage, ses cheveux et ses vêtements. Le glaçage et les miettes errant partout. Dans ses yeux, dans son nez, le long de son cou, et sur ses robes préférées. Pendant un instant Illinois voyait un silence complète. Becky resta figée par le choc, le gâteau dégoulinant sur son visage. La pièce tournoyait autour d'elle, et elle eut l'impression qu'elle allait s'évanouir. Cela ne pouvait pas arriver. Ce devait être une sorte de terrible cauchemar. Mais c'était bien trop réel. En essuyant le glaçage de ses yeux, elle vit le sourire narquois triomphant de Veronica et intendait son rire à peine repris. Alexandre se tenait là, la poitrine haletante, ses mains encore collantes de glaçage. Les invites regardaient en silence, stupéfaits. Certains horrifiés, d'autres évitant son regard. Signa les papiers maintenant, exigia Alexandre, sa voix rauque de colère. Veronica cessait l'instant, claquant un stylo sur la table et fusilant Becky du regard. Tu l'as entendu. Grande-t-il. Signa, c'est tout. Becky regarda le stylo, pousse les papiers, et enfin Alexandre. À cet instant, quelque chose en elle craqua. Mais pas de la façon dont ils s'y attendaient. Elle ne s'effondre pas en une cita. Au lieu de cela, elle sentait un montée de force. Un juste choléra qu'elle ne s'y connaissait pas. Sans un mot, Becky s'y tourna et sortit de la pièce, laissant un traînée de miettes de gâteau et de glaçage dans son sillage. Elle pouvait entendre les bredouillements indiens de Veronica et les appels furieux d'Alexandre lui demandant de revenir. Mais elle les ignora tout. Elle sortit directement par la porte d'entrée, descendit les marches du porche et arriva sur le trottoir. Elle ne savait pas où elle allait. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans cette maison un instant de plus. En marchant dans la rue, toujours couverte de gâteaux, elle prit conscience de regards de ses voisins. Madame Rodriguez, que érasait ses rosiers, laissa tomber son erroir sous le choc. M. Thompson, sorti pour son jogging du soir, fail le trébucher sur ses propres pieds en la regardant bouche bée. Dans de circonstances normales, Becky aurait été mortifiée. Mais à ce moment précis, elle s'en fichait. Elle marqua pendant ce que lui semblait de heures, bien que ce ne fût probablement qu'environ 30 minutes. L'air frais du soir elida à y voir plus clair, tandis que la sensation collante du glaçage second sur ses peaux la maintenait ancrée dans la réalité. En marchant, elle repassait les événements de la soirée dans son esprit, essayant de leur trouver un sens. Comment un fait d'anniversaire avait-elle pu se transformer en un tel cauchemar? Comment Alexandre, l'homme qu'elle aimait et en qu'elle avait confiance, avait-elle pu la trahir aussi complètement? Et qu'allait-elle faire maintenant? Finalement, elle se retrouva devant la maison de Daniel.
Malgré la réticence antérieure de Danielle à s'impliquer, elle était toujours la plus ancienne amie de Becky à Boston. Becky hésita un instant, puis sonna à la porte. Lorsque Danielle ouvrit la porte et vit Becky debout là, couverte de gâteau et l'r en état de choc, sesu sa carquillerant de horreur. Oh mon Dieu, Becky, halida-t-elle? Qu'est-ce passé? Cava? Becky ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'y sortit. Au lieu de cela, à sa surprise et à son embarras, elle fondit en larmes. Danielle la serra immédiatement dans ses bras, sachant peu du glaçage que se déposait sur ses vêtements. Entrez, dit-elle doucement en faisant entrer Becky. On va nettoyer, ensuite tu me raconteras tout. Tandis que Danielle aidait Becky à enlever le gâteau de ses cheveux et lui prêtait de vêtements propres, Becky raconta toute l'histoire. À son crédit, Danielle écouta sans l'interrompre, son visage un mélange de choc, de colère et de sympathie. Geni pour pas croire tu Alexander et fait, dit Danielle quand Becky eut fini. Et Veronica, enfin, en fait, j'ai pour le croire de sa part. Mais Alexander, c'est juste. Je suis tellement désolé, Becky. Becky hocha la tête, se sentant engourdie. Je sais pas quoi faire maintenant, admit-elle. Je pour pas y retourner. Pas ce soir. Peut-être jamais. Danielle lui serra la main. Tu peux rester ici soir, dit-elle fermement. Nous trouverons une solution pour le reste demain. Pour l'instant, tu as besoin de te reposer. Cette nuit-là, alors que Becky était allongée dans la chambre d'amis de Danielle, le sommeil la fuyait. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage d'Alexander tordu de rage et sentait l'impact du gâteau la frappant. Elle pensait à la maison, sa maison, et se demandait si que allait se passer ensuite. Veronica aménagerait-elle demain? Alexander la laisserait-elle faire? Mais sous la blessure et la trahison, Becky sentait autre chose s'agiter, la détermination. Elle était peut-être sortie couverte de gâteau, mais elle n'était pas vaincue. Loin de là. Quoique elle arrive ensuite, elle y ferait face. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Le sommeil fuyait Becky cette nuit-là dans la chambre d'amis de Danielle. Le réveil numérique sur la table de chevet semblait se moquer d'elle avec ses marqués implacables de minutes. Chacun rappelait comment se vivait bouleversé en une seule soirée. La pièce semblait étrangère. L'odeur inconnue de la lessive de Danielle sur les straps. Le léger bourdonnement d'un climatiseur auquel elle n'était pas habituée. Et les ombres projetées par les lampadaires filtrant à travers de rideaux que n'étaient pas les signes. Elle restait là, fixant le plafond, regardant sans cesse que s'était passé. Le choc de la trahison d'Alexander. L'humiliation d'avoir reçu un gâteau au visage. Et la prise de conscience écrasante que son mariage était peut-être terminé. Tout cela tourbillonnait dans son esprit comme un vortex toxique. Becky se sentait perdue, à la derive dans une mer d'incertitude, s'accroquant aux débris de ce qu'elle pensait être une vie heureuse. Au fil de la nuit, ses pensées dérivèrent vers de temps plus heureux. Elle se souvint du jour où elle et Alexander s'étaient rencontrés pour la première fois dans un café près de Boston Common. Elle avait accidentellement renversé son latte sur son carnet de croquis. Et dans ses tentatives confuses pour le nettoyer Illinois elevate fait rire. Ce rire avait été le début de quelque chose de beau. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Becky. Se rappela leur premier rendez-vous. Un pique-nique dans le jardin public. Alexander avait emballé un quantité ridicule de nourriture. Comme elle avait peur qu'elle mûre de fame pendant le rendez-vous de 2 heures. Ils avant parle pendant 2 heures, nourrissant les canards et apprenant à se connaître.
LSE 78 de la faken don't sesu pédaléandt de la faken don't sun sourire elevate fait se sentir en sécurité et chéri. Pousse il y le jour où il lui fait se demand lors d'un week-end à Cape Cod. ILS avant marqué le long de la plage au coucher du soleil, et ils étaient agenol dans le sable. Becky evadete si heureuse. Si sur tu ils embarquant pour un vie d'amour et de partenariat. Comme elle evadete naïve. Maintenant, dans le com de la chambre d'amis de Daniel, ces souvenirs semblants suils. Tout cela en evade-il était un mensonge? Alexander evade-il toujours été capable d'un tel cruaut? Et-il elevate just été trop aveugle pour le voir? Oh quelque chose evade-il change en cours de route? Transformat l'homme tuel aimait en quelqu'un tuel reconnaissait à peine? Elle pensa à Veronica, à son visage suffisant alors tuel présentait ces papiers. Depuis combien de temps planifiait-elle cela? Avait-elle toujours considéré Becky comme un inconvénient temporaire? Quelqu'un a écarté le moment venu? Becky sentait un bouffie de choléra. Pas seulement contre Veronica, mais contre elle-même pour ne pas lui avoir tenu tête plus tôt. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à éclaircir le ciel à l'extérieur, elle s'y surprit à penser à la maison. Leur maison. Sa maison. Elle pensa aux mois qu'ils avant passes à chercher une maison, à l'excitation lorsqu'ils avant enfin trouvé l'endroit idéal. Becky se souvent de week-ends passes à peindre les murs, de disputes sur l'emplacement de meubles et de diners qu'ils avant organises. Chaque pièce contenait de souvenirs. Chaque coin était un morceau de la vie qu'ils avant construit ensemble. Et maintenant, Veronica voulait tout lui prendre. Elle voulait effacer Becky de cette maison comme si elle n'avait jamais existe. Cette pensée fit bouillir le sang de Becky. Il ne s'agissait pas seulement de briques et de mortier. Il s'agissait de sa vie, de ses rêves, de son avenir. Elle avait mis tout son cœur et tout son âme à faire de cette maison un foyer. Et elle n'allait pas la laisser partir sans s'y battre. À un moment donné, Becky dut se super car elle s'y révéla en sursaut au son de oiseaux que chantaient à l'extérieur. La lumière du soleil filtrée à travers les interstices de rideau, et pendant un instant, elle fut désorientée. Puis les souvenirs de la nuit précédente revinrent en masse, et un nouvel vague de douleur la submergia. Attrapant son téléphone sur la table de chevet, elle vit qu'il était un peu plus de 7 heures du matin. Il y avait plusieurs appels manqués et messages. Tout d'Alexander. Son cœur bondait dans sa gorge alors qu'il se demandait si elle devait les écouter. Un parti d'elle espérait qu'il appelait pour s'excuser. Pour lui dire que tout cela n'avait été une terrible erreur. Mais un autre parti, plus forte, savait mieux. Avec de doigts tremblants, Becky lança le premier message vocal. La voix d'Alexander, légèrement pâteuse comme si elle avait bu, emplit la pièce. Becky, oh es-tu? Rentrez à la maison. Nous devons en parler. Tu es ridicule. Elle le supprima sans écouter le reste. Les messages texte n'étaient pas milers. Un mélange de demandes furieuses pour savoir où elle était et de tentatives maladroites de justification. Maman a besoin de notre aide. L'Isatan don Ellen. Tu es égoïste, disait un autre. Pas une seule excuse. Pas une seule reconnaissance de la profondeur de ses blessures. Becky reposa le téléphone, ressentant un étrange mélange de déception et de soulagement. Déception que Alexander ne soit pas miraculeusement retransformé en l'homme qu'il pensait avoir pause. Soulagement de ne pas être laissé influencer par de fausses excuses au lieu de promesses vides. Daniel frappa doucement à la porte un peu plus tard, passant la tête avec un sourire inquiet. Dit-elle doucement. Comment t'y sens-tu? Becky s'assit, passant une main dans ses cheveux émals.
Comme sij avise te renverser par un camion, admit elle. Un camion transportant un cargaison de trahison et de glaçage à gâteau. Le sourire de Danielle devint compatissant alors qu'elle venait de s'asseoir sur le bord du lit. J'ai fait du café, offre-t-elle. Et me suis porté malade au travail aujourd'hui. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'un ami. La gratitude submergea Becky. Merci, Danielle, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Je ne sais pas si que je ferai sans toi. Autour d'un café et de toasts, Becky informa Danielle de messages d'Alexander. Danielle écouta, son visage assombrissant à chaque mot. Ayala un sacre colet. Marmonna Danielle, jeter un gâteau dessus et insidigir comme sic tate toi que etais déraisonnable. Becky hocha la tête, fixant ses tasses de café. Je n'arrête pas de penser à la maison, admit elle. À tout le travail que nous y avons mis, à tous les projets que nous avions. Je ne peux pas croire tu es soit prêt à la donner comme si. Danielle tendit la main par-dessus la table pour serrer celle de Becky. Tu est ce que tu vas faire? C'était la question que Becky s'était posée tout la nuit. Tu allais-tu faire? La pensée de retourner dans cette maison, d'affronter Alexander et Veronica, lui donner la nausée. Mais la pensée d'abandonner, de les laisser gagner, était encore pire. Je ne sais pas, dit lentement Becky, mais je sais que je ne vais pas les laisser me chasser de ma propre maison par intimidation. Je travaille dur pour cette maison, Danielle. Elle est autant à moi tuer Alexander, peut-être même plus. C'est moi qui ai choisi les couleurs de peinture, qui ai planté le jardin, qui n'ai fait un foyer. Je ne vais pas laisser Veronica entrer et tout importer. Danielle hocha la tête avec approbation. C'est la Becky que je connais, dit-elle. Alors, quelle est la première étape? Becky prit une profonde inspiration, un sentiment de détermination commençant à prendre forme en elle. Je pense que je dois parler à un avocat. Dit-elle, sa voix ferme malgré le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. J'ai besoin de connaître mes droits, quelles sont mes options. Danielle acquiesca. C'est une bonne idée. J'ai un ami spécialisé en droit de la famille. J'ai pour l'appeler si tu veux. Becky hocha la tête avec reconnaissance. Oui, silt plate. Je pense que je dois retourner à la maison aujourd'hui, pas pour y rester. Ajouta-t-elle rapidement, remarquant l'alarme dans l'expression de Danielle, mais pour récupérer certains de mes affaires et faire savoir à Alexander que ce n'est pas fini. Danielle la regarda avec inquiétude. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Peut-être devrais-tu attendre quelques jours, laisser les choses ainsi calmer. Mais Becky secoua la tête, sa résolution est durcissante. Non, je dois le faire maintenant. Si j'attends, Veronica pourrait déjà être en train d'aménager. Je dois revendiquer mon dû, leur mentir que je ne recule pas. Danielle l'étudia un instant, puis hocha la tête. D'accord, dit-elle. Mais je viens avec toi. Tu ne devrais pas les affronter seul. Alors qu'elles finissaient leur café et commençaient à se préparer pour la journée, Becky sentit un tempête d'émotions tourbillonner en elle. Peur, choléra, détermination, et en dessus de tout cela, une profonde tristesse pour ce qu'elle avait perdu. Pourtant, elle ressentait aussi quelque chose de nouveau, la résolution. Elle avait peut-être passé la nuit à pleurer, mais elle en avait fini d'être la victime. Alexander et Veronica s'étaient attaqués à la mauvaise femme. Ils pensaient pouvoir elle humilier, l'intimider et la chasser de sa propre vie. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Empruntant quelques vêtements à Danielle, Becky se prépara à affronter la journée. Elle se fit une promesse. C'était sa vie, sa maison et son avenir.
ETL allait se battre pour cela avec tout si tu élevate. Le trajet de retour vers sa maison semblait surréaliste. Danielle était au volant de sa petite voiture, naviguant dans les rues familières de la banlieue de Boston. Becky était assise sur le siège passager. Son cœur battait la chamade d'anxiété de détermination. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la route, et Becky n'y pouvait s'empêcher de se sentir comme si elle se dirigeait vers un bouteille. En tournant dans sa rue, le cœur de Becky manqua un battement. Un grand camion de déménagement était garé devant sa maison, et plusieurs cartons étaient soigneusement empilés dans l'allée. La panique la saisit un instant. Alexander avait-il déjà commencé à déménager ses affaires? Mais en se rapprochant, elle remarqua quelque chose de particulier. Ce n'était pas ses affaires éparpillées sur la place. Elle reconnut les décorations criardes de Veronica, les hidex portraits de famille qu'elle avait autrefois insisté pour accrocher, et divers babioles qu'elle avait temporairement stockés chez Becky au fil de ans. Danielle laissa échapper un sifflement discret. On dirait que quelqu'un était bien occupé, murmura-t-elle en se garant sur le bas-côté. Becky prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. Allons y, dit-elle, plus pour elle-même que pour Danielle. Alors qu'elles approchaient de la maison, la porte d'entrée s'ouvrit, et Alexander apparut sur le porche. Son visage était pâle et tired, son apparence habituellement impeccable, débridé. Il avait l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Ssus carquillerant en voyant Becky, un mélange de soulagement et d'appréhension traversant son visage. Becky. Appela-t-il d'une voix rock. Oh, es-tu? J'ai essayé de te joindre tout la nuit. Elle ignora, son regard balayant la scène devant elle. C'est alors qu'elle aperçut Veronica émergeant de derrière le camion de déménagement. Elle portait l'un de ses tenues de créatures emblématiques, semblant totalement déplacée au milieu du chaos de cartons et du désordre. Lorsque Veronica vit Becky, son expression changea rapidement. Confusion, choléra, pousse choc en réalisant ce que arrivait à ses affaires. Tu sais que cela signifie, exigia Veronica, sa voix aiguë. Alexander, qu'est-ce passé-t-il? Becky s'avança, un vague de confiance la propulsante. J'ai récupéré mon espace, dit-elle simplement, sa voix ferme et claire. Vos affaires ne sont plus les bienvenues ici. Alexander descendit les marches du porche, son visage un mélange de confusion et de choléra. Tu sais que tu fais? Exigia-t-il, sa voix tremblante d'une rage à peine contenue. Tu n'y peux pas juste. En fait, j'ai peur, interrompit Becky, croisant son regard sans ciller. C'est ma maison, Alexander. La mienne est la tienne, pas celle de ta mère. Le visage de Veronica se torda de fureur alors qu'elle s'avançait, ses talons de créature s'enfonçant légèrement dans l'herbe tendre de la pelouse. Espèce de petite ingrate. Comment que-t-il, mais Becky la coupa? Je finirais pas cette phrase si vous, Veronica, dit fragment Becky, sa voix glaciale. Pas au moins que vous ne voulez qu'elle soit utilisée contre vous au tribunal. C'est la Rita Veronica net. Tribunal, bafouille-t-il. De quoi parlez-vous? Becky sourit faiblement, ressentant un vague de pouvoir qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Oh, j'ai oublié de mentionner? J'ai amené quelqu'un avec moi. Elle se tourna légèrement, désignant la voiture de Danielle, dou une femme élégante vêtue sortait maintenant. Voici Madame Wright, dit Becky, son ton comité measure. Elle est ici pour s'assurer que tout le monde comprenne ses limites légales, à partir d'aujourd'hui. La couleur quitta le visage de Veronica alors qu'elle fixait Madame Wright. Le regard d'Alexander oscillait entre Becky et l'avocate, la prise de conscience se faisant lentement jour sur son visage. Becky.
Dit il avec urgence, essaie voix basant. Pouvons nous en parler en prive? Elle secoue affirmant la tête. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant Madame Riditi Danielle, répondit-elle en hoquant la tête vers son ami que se tenait à proximité, pilier de sauter en silencieux. Alexander passa un main dans ses cheveux, la frustration évidente dans chaque mouvement tendu. C'est ridicule, marmonna Alexander. Tu exagères tout. Nous essayons just d'être maman. Ennemi jedant hors de ma propre maison, interrompit Becky, la colère fulgurante dans ses. Ennemi tendant un embuscade lors d'une fête d'anniversaire et en exigent que je renonce à mes droits. Ce n'est pas de l'aide, Alexander. C'est de la manipulation et de la violence psychologique. Veronica, qui était restée inhabituellement silencieuse, retrouva soudain sa voix. Vous ne pouvez pas faire ci, siffla-t-elle, sesu allant de Becky à Madame Wright, elle avocate. Cette maison devrait appartenir à la famille. Becky ressentit un étrange calme s'installer en elle. Elle affronta le regard de Veronica sans ciller. Je suis de la famille, Veronica. Oh du moins, j'étais. Mais vous ne m'avez jamais vu comme ça, n'est-ce pas? J'ai toujours été juste un inconvénient, quelqu'un à tolérer jusqu'à ce que vous puissiez trouver un moyen de me chasser. Madame Wright Savanka, sa présence commandant à l'attention. Madame Veronica. Dit-elle, son ton professionnel mais d'acier. Je dois vous conseiller de cesser tout harcèlement ou interférence supplémentaire avec la propriété de Madame Becky. Nous avons documenté les incidents de la nuit dernière et disposons de preuves suffisantes pour engager de poursuites judiciaires si nécessaire. La bouche de Veronica s'ouvrit et ferma, mais aucun mot n'y sortit. Pour la première fois depuis que Becky la connaissait, elle semblait à court de mots. Alexander, cependant, était loin d'être silencieux. Tu ne peux pas faire ci, cria-t-il, son visage rouge de choléra. Tu gâches tout. As-tu la moindre idée de ce que cela va faire à ma carrière? À notre réputation? Becky soutint son regard, sa voix comme et achérie, bien tu el portat le poids d'années de blessures. Non, Alexander. C'est toi qui es tout gâche. Au moment où tu es choisi ta mère plutôt que moi. Au moment où tu es décide que ses sauhates étant plus importants que notre mariage, notre maison et notre vie ensemble. Elle prit une profonde inspiration, sentant un vie entière de douleur et de choléra reflets sur l'œuvre de sa poitrine. J'étais donne plus de chances que tu n'en es jamais marite. Mais si elle désigna LLE, jonchi de cartons et de souvenirs de trahison. C'était la goutte d'eau que fait déborder le vase. Danielle Savanka aux côtés de Becky, posant une main de soutien sur son épaule. Je pense qu'il est temps pour vous de departir, dit-elle fermement, sa voix inflexible. Becky a clairement exprimé sa position. Réalisant qu'elle était coincée, Veronica tenta de se ressaisir. Son visage se figia en un masque de froide fureur alors qu'elle crachait un dernier menace. Tu regretteras ci, Becky. Ne pense pas un seconde que tu es gagné. S'abrevade, cependant, sonnet cur et tout le monde le savait. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et se dirigia vers sa voiture, ses mouvements raids de rage continue. Alexander hésita, ses épaules assaffation de défaite. Pendant un bref instant, Becky vit un lueur de l'homme qu'elle avait autrefois aimé, vulnérable, incertain. Oh suis-je sans aller? Demanda-t-il faiblement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pendant un instant fugace, la pitié traversa le cœur de Becky. Il avait un partage de rêves, de projets et un vie ensemble. Mais elle se souvint alors de la cruauté. Le gâteau écrasé, les mots blessants, la trahison. Sa résolution se durcit. Ce n'est plus mon problème, Alexander, dit-elle fermement mais sans méconceit. Tu es fait ton choix.
main tenant, tu dois vivre avec. Il la fixa, son expression un mélange d'incrédulité et de regret. Pousse, sans un mot de plus Illinois et tourna et Essalonia, suivant Veronica jusqu'à la voiture. Alors tu ils portant, Becky sentit un vague inattendu de soulagement et de tristesse la submerger. Un chapitre de sa vie se terminate, mais un autre communicate. Madame Wright se tourna vers Becky, son expression séduisante. Vous avez bien agi, dit-elle. Maintenant, entrons et discutons de nos prochaines étapes. Nous avons beaucoup de travail à faire pour garantir la protection de vos droits. Becky hocha la tête, la gratitude gonflante sa poitrine pour cette femme vive et solidaire. Danielle lui serra le bras avec encouragement et ensemble, elles entrent dans la maison, sa maison. En franchissant le sol, Becky s'arrêta un instant, contemplant les familiers. Cet espace, autrefois rempli de tension et de douleur, semblait maintenant différent. Il ressemblait à un toile vierge, près à si tu elle recrie sa vie. Elle se tourna vers Danielle et Madame Wright, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Eh bien, dit-elle, je suppose tu est temps de commencer à aller de l'avant. Et sur ce, elle entra, près à affronter tous les défis qu'elle attendait. Les semaines que suivirent la confrontation furent un tourbillon de réunions juridiques, de bouleversements émotionnels et de petites victoires. Madame Wright, elle avocate de Becky, se révéla être un aubaine. Son comité son esprit vif comme un rasoir donnant à Becky une confiance qu'elle ne se connaissait pas. La première étape fut de demander le divorce. Ce n'est pas une décision facile. Mais après tout si tu Alexander avait fait, Becky savait tu il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il ne s'agit pas seulement de votre maison, Becky, dit Madame Wright lors d'une de leurs réunions. Il s'agit de fixer de limites. Les limites ne sont pas négociables. Nous battons pour votre droit de vivre votre vie selon vos propres termes. Ces mots deviendront le mantra de Becky. Chaque fois que le dit ou la paire est insinuant, elle se rappelait, les limites ne sont pas négociables. Les procédures judiciaires furent épuisantes. Pousse par Veronica, Alexander contestait tout. Il accusa Becky d'avoir abandonné le domicile conjugal, d'être émotionnellement instable, de comploter pour profiter de son succès. Chaque accusation la blessait, mais Becky refusa de flancher. Au lieu de cela, elle se lança dans la constitution de son dossier. Elle en avait fini d'être une victime. Elle était prête à se battre. Becky rassemblait de documents financiers prouvant ses contributions à leur ménage. Elle reculait de témoignages d'amis et de voisins attestant de son caractère et de son dévouement à leur foyer. Le plus accablant de tout étant les photos et les témoignages de l'incident de la fête d'anniversaire. Ils essayent de vous faire passer pour la méchante, expliqua Madame Wright, son avocate, un après-midi alors qu'elles examinaient minutieusement de documents dans son bureau. Mais nous savons la vérité de notre côté. La vérité, c'est que vous avez été victime de violence psychologique et de manipulation. Entendre ces mots, violence psychologique. Fut comme un coup de poing dans le ventre pour Becky. Un parti d'élevait le nerf, croire que son mari. Les couples s'habillent même. Dans son dortoir, qui comptait 6 lits, sa tante lui choisit une place au fond de la pièce. En hiver, il fait froid près de la fenêtre, et il y a des courants d'air près de la porte. Tu pourrais avoir à te lever au milieu de la nuit pour ouvrir aux autres, ce lit est le meilleur. Son oncle alla acheter le nécessaire, tandis que sa tante faisait le lit. La femme assise sur le lit voisin commenta, « Votre fille ressemble à son père, mais pas à vous. » La tante d'Isabella se figea un instant. « C'est ma nièce, dit-elle doucement, je suis sa tante. » La femme parut curieuse, mais n'insista pas. Isabella s'avança, aidant sa tante à faire le lit, d'une voix claire, elle dit, « J'ai été élevée par ma tante et mon oncle, ce sont mes vrais parents. » À ces mots, les mains de sa tante tremblèrent, mais après une pause, elle hocha la tête et dit fermement, « Oui,
même si Isabella n'est pas ma propre fille, elle est ma propre fille. Pendant ce temps, son deuxième frère, Andrew, avait envisagé de passer l'examen de 3e cycle, mais avait hésité en raison de la situation financière de la famille. Maintenant, avec le soutien de Denny, il se préparait avec détermination. Andrew était intelligent, et à l'époque, l'examen de 3e cycle était moins compétitif que l'examen d'entrée à l'université. Il réussit et fut accepté à l'université Morrill avec des frais de scolarité avantageux. Il choisit un mentor solide qui l'impliqua dans des projets, lui fournissant une allocation mensuelle. Ce revenu lui permit de subvenir à ses besoins et même d'acheter des cadeaux d'anniversaire à Isabella. Leur oncle, maintenant dans la cinquantaine, suivit une formation pour devenir électricien. Il s'entraîna avec un ami et finit par trouver du travail dans une entreprise de construction. Ce n'était pas payé à l'heure, mais à la tâche, ce qui lui rapportait des milliers de dollars par mois. Leur tante travaillait également à ses côtés chaque fois qu'elle le pouvait, parfois en approvisionnant les rayons d'un supermarché ou en servant dans un restaurant. Elle n'était jamais inactive. Alors que les finances de la famille s'amélioraient, leur oncle commença à planifier la reconstruction de leur vieille maison. Les frères aînés et cadets d'Isabella, Denny et Andrew, avaient fortement suggéré à leur oncle d'acheter une maison dans le chef-lieu du comté. Ils disaient que personne ne vivrait dans la maison du village à l'avenir, et qu'elle ne garderait pas sa valeur. Mais leur oncle tira une longue bouffée de sa cigarette et dit lentement, « Je resterai ici avec votre mère. Quand vous reviendrez tous, vous devriez avoir un endroit où retourner. Peu importe à quel point la ville est agréable, votre mère et moi sommes toujours enracinés dans le village. » Ces jours-ci, chaque famille du village a construit une nouvelle maison, sauf nous. Nous sommes toujours dans ce vieux bungalow. Pendant des années, les villageois s'étaient moqués d'eux de ne pas avoir un endroit plus récent. Construire une nouvelle maison, pour son oncle, était plus qu'une simple question de retraite, c'était une question de fierté et de confiance. Pendant les vacances d'hiver de la 2e année d'Isabella, la petite amie de Denny venait lui rendre visite. Pour se préparer, Denny emmena Isabella faire des courses dans le chef-lieu. Contre toute attente, ils tombèrent sur son ex-petite amie. Ils s'étaient séparés exactement 3 ans auparavant, et elle tenait un enfant d'1 an dans ses bras. Une légère neige tombait alors qu'ils se tenaient près de la porte du magasin de vêtements, échangeant quelques mots. « Es-tu marié maintenant » lui demanda-t-il. « Bientôt » répondit-elle. « Mon petit ami vient chez moi dans quelques jours. »« Tu travailles toujours à l'usine » demanda-t-il. « Non, je travaille à domicile maintenant » dit-elle, puis hésita. « Peux-tu payer le prix de la fiancée » Denny sourit. « Mon petit ami dit que sa famille ne s'en soucie pas » dit-elle, son sourire pâle. « C'est bien. Je te souhaite du bonheur. » Elle calma l'enfant dans ses bras, qui s'agitait dans le froid, et ils se dirent au revoir. En s'éloignant, Isabella l'entendit murmurer « Je suis désolée ». Une fois à l'intérieur du magasin, la chaleur du radiateur les accueillit. Denny avait visiblement le moral à zéro. Isabella, se sentant frustrée, demanda « Pourquoi ne lui as-tu pas dit que tu gagnais bien ta vie maintenant ? Montre-lui que tu as tourné la page. » Denny secoua la tête. « Je n'ai pas été à la hauteur de ses attentes à l'époque. Je ne peux pas lui reprocher la façon dont les choses se sont terminées. Je n'avais pas grand-chose à offrir pendant ces 2 années, et elle a été traitée injustement. » Il soupira, l'air absent. « D'après ses vêtements, je dirais qu'elle ne va pas bien maintenant. Inutile d'aggraver les choses pour elle. » Isabella admirait Denny pour son empathie et sa compréhension. C'est peut-être pour cela qu'il était capable d'écrire de si bonnes histoires, il pouvait comprendre les autres profondément. Sa propre vie amoureuse n'avait cependant pas été facile. Sa petite amie actuelle était fille unique et étudiante. Sa famille désapprouvait initialement, mais Denny avait réussi à acheter une petite maison et une voiture avec un acompte en ville. Son cousin était par hasard rédacteur en chef d'un site web et connaissait la réputation de Denny en tant qu'écrivain. La situation de la famille s'était également améliorée. Leur oncle avait maintenant un travail stable. Il n'avait plus de dettes. Andrew était étudiant diplômé, et Isabella elle-même était à l'université. Avec l'amélioration de la situation, la famille de la petite amie de Denny finit par approuver. À l'âge de 30 ans, Denny avait réussi, bien que cela ait nécessité de nombreux rebondissements. Dans leur village, ceux qui n'étaient pas allés à l'université se mariaient tôt, et certains camarades de classe de Denny avaient déjà des enfants en 4e année. Le jour du mariage de Denny,
lors de la traditionnelle cérémonie du thé avec sa belle-mère, la tante d'Isabella serra fermement la main de l'épouse de Denny, les yeux pleins de larmes. Denny a toujours été raisonnable et calme, dit-elle, la voix tremblante. Je te le confie. Prenez bien soin l'un de l'autre. Ne vous inquiétez pas pour nous. Isabella se souvenait que Denny avait été rebelle dans sa jeunesse. Elle était certaine que sa tante avait oublié comment, à l'époque, elle avait une fois menacé Denny avec un couteau lors d'une grosse dispute. Andrew, pendant ce temps, était en 3e année d'études supérieures et avait récemment signé un contrat avec une entreprise publique à San Francisco. Le salaire était impressionnant, et après un certain nombre d'années, il aurait même droit à la résidence. Mais leur tante n'était pas contente. C'est si loin. Comment pourrais-je compter sur lui à l'avenir? S'écria-t-elle, exaspérée. Ce fils a été si difficile depuis qu'il est petit, comme un chat errant. Et maintenant, il déménage à l'autre bout du pays. Andrew, entendant cela, prit son téléphone et dit « Pourquoi ne les appellerais-je pas pour leur dire que je n'y vais pas ?» Sa tante lui arracha rapidement le téléphone des mains. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est un bon poste, et beaucoup de gens aimeraient l'avoir. » Le gronda qu'elle. « Obtiens juste ton diplôme tôt et commence à travailler. Il est temps de rendre à la famille. » Mais le frère aîné d'Isabella, Denny, et son deuxième frère, l'encouragèrent à passer l'examen d'entrée aux études supérieures. De nos jours, une licence n'est pas considérée comme grand-chose, lui dit Denny. Si tu attends après l'obtention de ton diplôme pour envisager des études supérieures, cela ne fera que devenir plus difficile. Maman et papa nous ont. Alors pourquoi devrais-tu, une fille, t'en inquiéter? Son cousin, Alex, ricana. Vas-y, passe l'examen, mais tu ne réussiras probablement pas, Isabella le regarda, peu impressionnée. Et si je réussis, demanda-t-elle. Si tu réussis, va à l'école. Les études supérieures n'ont pas de frais de scolarité. Ton oncle et moi sommes en bonne santé. Nous pouvons prendre soin de nous-mêmes, la rassura sa tante. Cependant, sa mère biologique était moins encourageante. Tu prévois toujours d'étudier pour une maîtrise, demanda-t-elle en fronçant les sourcils. D'ici là, tu auras, quoi, 26 ans. Une vieille fille. Pourras-tu encore te marier? Tu devrais plutôt sortir et gagner de l'argent. Isabella leva simplement les yeux au ciel. Que j'étudie ou que je me marie ne te regarde pas, Andrew l'aida à se préparer en demandant autour de lui un bon tuteur, et elle put en contacter un rapidement. Finalement, elle atteignit son objectif et devint l'élève du tuteur. Grâce à cette connexion, elle rencontra Peter, son aîné et plus tard son petit ami. Après avoir terminé ses études supérieures, Isabella et Peter décidèrent de rester ensemble en ville. Il y avait de meilleures opportunités ailleurs, mais elle ne voulait pas être loin de son oncle et de sa tante. Après avoir travaillé pendant 2 ans, ils commencèrent à planifier leur mariage. À ce moment-là, le dos de son oncle s'était un peu voûté, et les cheveux de sa tante n'avaient plus que quelques mèches noires. Peter connaissait bien le passé d'Isabella. Ensemble, ils économisèrent $20 000, qu'Isabella remit à sa tante en disant « C'est pour toi et mon oncle. Voici $20 000 pour le cadeau de fiançailles. Plus tard, lorsque nous rénoverons la maison, utilisez cette carte pour tout ce dont vous aurez besoin. » Sa tante, profondément touchée, lui rendit la carte. « Je n'ai pas touché un seul centime. Vous deux, utilisez-la d'abord. Ton oncle et moi pouvons encore nous débrouiller. Quand nous serons trop vieux pour travailler, nous vous demanderons de l'aide alors. » La famille de Peter était aisée, et ils organisèrent le mariage dans un hôtel de la ville. Étonnamment, la mère biologique d'Isabella se présenta en disant « Je suis ta vraie mère. Le jour de ton mariage, ton père et moi monterons sur scène, et ton mari devrait nous servir le thé. » Isabella la regarda et lui dit calmement de partir. Le jour du mariage, le maître de cérémonie demanda à Isabella et Peter de servir le thé à son oncle et à sa tante. Peter s'inclina et les appela respectueusement « Papa, maman ». Isabella les appela aussi « Papa » et « Maman », les reconnaissant véritablement comme ses parents pour la première fois. Son oncle, maintenant son père, serra fermement la main de Peter. « Je n'ai que cette précieuse fille. Promets-moi que tu prendras soin d'elle pour le reste de ta vie. » Sa tante, maintenant sa mère, baissa la tête et sortit une épaisse enveloppe rouge de sa poche. Bien qu'elle se soit récemment teint les cheveux, un cercle blanc était déjà visible aux racines.
Elle tendit l'enveloppe rouge à Peter. Quand Isabella était petite, je ne peux pas compter combien elle a souffert. Maintenant qu'elle est ta femme, tu ne peux plus la laisser souffrir, compris? Les larmes aux yeux, Isabella s'agenouilla à côté de Peter et exprima sa gratitude pour leur amour et les années où il l'avait élevée. Pour elle, l'amour et les soins que son oncle et sa tante lui avaient donnés étaient plus significatifs que le lien du sang. Enfant, elle faisait des cauchemars. Elle rêvait d'être perdue dans une forêt dense, entourée d'innombrables exuvies de cigales, incapable de s'échapper. Mais, lentement, ces cauchemars s'estompèrent. Cela a peut-être commencé à changer lorsque son oncle lui apporta des friandises pour la 100e fois. Ou lorsque sa tante, après l'avoir grondé, lui gardait toujours un repas chaud. C'était leur amour, ainsi que le soutien de ses frères, qui lui permit de sortir de cette sombre forêt de l'enfance et de voir le ciel infini de son avenir. Avant de partir, je veux que nous comprenions que la famille n'est pas toujours une question de sang. Il s'agit de savoir qui est là quand vous en avez le plus besoin et qui vous aime inconditionnellement.